സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ വിക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെ, 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ദ ഷിപ്പ് റെക്ഡ് സെയിലർ, അതിന്റെ 2ാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്നടുത്ത പാഠത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. I recognized them immediately. Castillo had a firm grip around Carabello's neck. Caraballo, who had been on walls when the accident occurred, was wearing his life jacket. He yelled, "Hold on tight, Castillo." They floated amid the scattered cargo, about 10 meters away. On the other side was Luis Rengifo, trying to stay above water with his headphones aloft in his right hand. He had stripped off his shirt so that he could swim better, but he had lost his life jacket. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his cry. "Fatso, paddle over here." I quickly grabbed the oars and tried to get closer to the men. Carabello, with Castillo clinging to his neck, neared the raft. Much farther away, looking small and desolate, was the fourth of my mates, Ramon Herrera, who was waving at me while he held onto a crate. If I had to decide, I wouldn't have known which of my mates to go after first. But when I saw Herrera, the happy young man from Aljona, who had been with me only a few moments before, I began to paddle furiously. But the life raft was almost 2 meters long. It was very heavy in the lurching sea, and I had to row against the wind. I don't think I managed to advance more than a meter. Desperate, I looked around once more and saw that Herrera had disappeared. Only Rengifo was swimming confidently towards the raft. I was sure he would make it. I had heard him snoring below my bunk, and I was convinced that his serenity was stronger than the sea. In contrast, Caraballo was struggling with Castillo, so that Castillo wouldn't let go of his neck. They were less than 3 meters away. I figured that if they got just a little closer, I could hold out an oar for them to grab. But at that moment, a gigantic wave lifted the raft, and from the top of the huge crest, I could see the mast of the small ship heading away from me. When I came down again, Carabello had vanished, with Castillo hanging onto his neck. Alone, 2 meters away, Rengifo was still swimming calmly towards the raft. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Then I saw 3 of my shipmates near the raft, who were the shipmates Velasco saw. Then I saw 3 of my shipmates near the raft, who were the shipmates Velasco saw. Answer: Castillo, Carabello and Luis Rengifo were the shipmates Velasco saw. Castillo, Carabello and Luis Rengifo were the shipmates Velasco saw. Next question. What was Julio Amador Carabello doing? What was Julio Amador Carabello doing?
Answer. Carabello with Castillo clinging to his neck was trying to reach the raft. Carabello with Castillo clinging to his neck was trying to reach the raft. Next question. What kind of a man was Luis Rengifo? What kind of a man was Luis Rengifo? Answer. He was a bold and confident person who was not ready to give up till the end. He was a bold and confident person who was not ready to give up till the end. Next question. What happened to Carabello and Castillo? What happened to Carabello and Castillo? Answer. Carabello vanished with Castillo hanging onto his neck. Carabello vanished with Castillo hanging onto his neck. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണത്? അതെ, സഫിക്സ്. സഫിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സഫിക്സ് എന്താണ്? സഫിക്സ് an attachment at the end of the root word. An attachment at the end of the root word. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രിഫിക്സ് ആണ്. So what is prefix? A prefix is an affix which is placed before the stem of a word. It can change the meaning of the word. A prefix is an affix which is placed before the stem of a word. It can change the meaning of the word. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെന്റ്സിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് ടീച്ചർ തന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ്. അതായത് ഈ ഒരു കപ്പൽ അപകടം നടന്നതായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ഇന്ന് കുറേ ഹിൻസ് ഒക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഷിപ്പ് ക്രാക്ഡ്, 4 sailors lost their life. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഹെഡ്ലൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു നന്നായിട്ടത് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടണം. ഓക്കെ. ആ ഒരു ഹെഡ്ലൈനിന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ ആ ഹെഡ്ലൈൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അതിലൂടെ വർദ്ധിക്കണം. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡ്ലൈനിലുണ്ട് ആ പത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു പത്രവാർത്തയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. സോ ഷിപ്പ് ക്രാക്ഡ്, 4 sailors lost their life. അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് എവിടെ നടന്നതെന്നാണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. സോ ഇത് നടന്നത് കരീബിയൻ സീയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ 1-2 സെന്റൻസിൽ എന്താണ് നടന്നത് ചുരുക്കി എഴുതുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് അതിനെ നല്ലതുപോലെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ടും കൂടുതൽ സെന്റൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇനിയും എഴുതാം. ഇനിയും കുറെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതാം. സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴത് 2 പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കരീബിയൻ സീ. 4 sailors of the Colombian Navy were drowned in Caribbean Sea when their ship wrecked in a devastating storm. A huge storm cracked the ship on the Caribbean Sea about 11:30. There had been a terrible rain also. When the fire force reached there, only 1 sailor was rescued. Rest of them were drowned in the Caribbean Sea. The sailor was now hospitalized. He managed in the Middle Sea about 10 days without food and drink. Some parts of the ship were stranded. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. നിങ്ങളിത് നല്ലതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോഡലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേർഡ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് എഴുതാം. ഷിപ്പ് ക്രാക്ഡ്, 4 sailors lost their life. Caribbean Sea.
4 sailors of the Colombian Navy were drowned in the Caribbean Sea when their ship wrecked in a devastating storm. A huge storm cracked the ship on the Caribbean Sea about 11:30. There had been a terrible rain also. When the fire force reached there, only one sailor was rescued. The rest of them were drowned in the Caribbean Sea. The sailor was now hospitalized. He managed in the Middle Sea about 10 days without food and drink. Some parts of the ship were stranded. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് അടുത്ത വന്ന ബെല്ലേക്ക് നിൽക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പറയുന്ന പോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.